Yes. the center of the group. Good evening, everybody who are joining us. We will start in a few minutes. How amazing is that? So while you are sending messages, I will talk to myself, No, and I I was will. freezing because I want to share the link of the live. Yes, That's شو كيف amazing. حالك؟ والله أنا تمام، وأنت؟ وأنا تمام كمان. Let's now we need to tell people that this time there are no surprises. We are not in Paros. I am not at your place in Ramallah, right? So they won't be surprised. المرة فيش مفاجآت يا جماعة، لا هو في رام الله ولا إحنا في بارز ولا كل واحد في بلده. So they started to come. نوحة، سهير وعليكم السلام، ام عمران وعليكم السلام، أماني مساء الخير، رؤى مساء مساء الخير، الخير. فداء مساء الخير، غدير مساء الخير، أهلا مساء وسهلا فيكم الخير جميعا. لكل الناس. يلا سي سعد أهلا وسهلا. يسعد مساكم، أهلا وسهلا كل الناس. كيف حالكم اليوم؟ And this is where my Arabic skills end. No, I have more Arabic skills. مساء الخير. Hello, everybody. We are very especially when happy they that you speak with joined my us. tell her ام أسامة الله يخليكي. Well, tell them that I'm improving. والله بتتحسن بالعربي صح. ممتاز. المرة Sambula is الجاية saying, next Sambula time is saying no live will be in surprise Arabic. today. Inshallah. Maybe next year. Maybe give me few months. Give me few months, and then we will do one live, a full live in Arabic. Okay. Hello, Miral. Hello, everybody. Marayam, Sombula. So يلا let's start. Let's do it's 10 seconds and we will start. خلاص. Yalla. Yes. So, for those of you who don't know, my name is Eldad. I'm the energetic brother of Mr. Saad Khayat. We are wearing the same shirt just for you today, so you will confuse who is who. اوكي، هو بيعرفكم عن حاله، اسمه إلداد، هو شريكي الطاقي ولابس نفس القميص، فمرات مش رح تميزوا بيننا. ورح نحكي اليوم عن موضوع مهم اللي هو الإشي اللي الناس بتحكي لناش إياه في مرحلة التغيير، وبعض المدربين بيحكوهوش مش لأنهم هم بدهم مش يحكوه، لأنهم بيعرفوش. يعني أنا شخصيا بعد ما مريت في نتائج التغيير السلبي، مش السلبية، هي الوجه الآخر للتغيير، صرت أعرف إنه هناك وجه آخر، فصرت أحكي للناس عنه، بس قبل ما كنتش أعرف. فبعض المدربين بيحكوا لكم مش عن هذا الوجه للتغيير، لأنه مرات هم كمان بيكونوا يعرفوش زيي. I'm telling them that we will talk about the other face of the change, other face of the awareness, that the trainers, they don't tell the student or the participant in the classes about it, not because they don't want to tell them, but because they don't know. Like me, I wasn't know that there is a, it's a not negative, negative face of this awareness, but it's called the other face that they don't know about it. So Exactly. in this live, we'll speak about this, about the Yes. hidden subject that we don't know about the awareness, and we'll start with your story. Okay? Yes. So, yalla, but give me from time Yes. to time. Yes. Of course. Did you tell everything that you just said, or you want to translate it? Yes, I will translate. Yes. Okay. So before I will tell my story about the change, I would like also to explain a little bit like what make someone choose a change.
بده يحكي قال إشي ما قبل ما يحكي على الستوري تبعته. مين اللي خلاه شو اللي again what's your question؟ I was saying that before I will tell about my story, I would like to say what makes someone change, right? شو اللي بيخلي الواحد Choose change. يتغير؟ إيش اللي بيخليك أنت تتغير؟ Yes. And what mostly make people want to change is when they have some kind of distress. You know, how do you say distress in mihna? تغير إن هي بتمر في محنة في حياتها، فهذا الإشي اللي بيخليها تطلب التغيير. It's like you already chose to change something in your life because you felt not good with yourself. أنت بتختار تغير لأنك أنت شاعر إنه في إشي غلط، في إشي مش مريح في حياتك. Yes. And sometimes we are going to choose the change from a matter of control. Okay, I want to change this thing, but I'm going to control all this situation. ومرات بيكون السبب إن بدنا نغير، بدنا نتحكم، أنا بدي أتحكم بهاي الظروف عشان هيك بدي أغير. But the thing is, when we are choosing the change, we tend to forget that we are part of something bigger, of a collective energy. ومرات بننسى إنه إحنا لما نتغير إحنا بنكون جزء من إشي كبير. Exactly. So we are going also to discuss about our change, what happened in our change. I'm going to tell my story, you are going to tell your story, but we would like also to give people some tools. First of all, to remind them what happened when they chose the change in the first place, and no matter what they chose. And also, wait, translate that before you forget, because your mind is tend to forget. أوكي. بدنا بعد ما نحكي قصصنا نحكي قصته وقصتي شو التغيير اللي مرينا فيه، فبدنا نحكي كمان إنه شو الأشياء اللي ممكن نعملها كمان إذا إحنا مرينا بهذا التغيير. And also, we're going to give you guys some tools. First, to remind you what made you chose this change, and give you some tools of how to handle this change. Because, like you said, there are some things that are going to occur in this change. والأهم إنه راح أعطيكم أدوات تستخدموها لما بتحصل معاكم الإشي اللي حصل معانا، وهذا الإشي ممكن تستخدموه لأنه معظمنا راح يمر في المرحلة اللي مرينا فيها، مرحلة التغيير. Shukran. So, about me, maybe 6 years ago, I came to the point where I was very depressed, full of an anxieties, and I wanted things to change. مريت أنا بمرحلة من حياتي هلا بده يحكي قصته إنه أنا كنت فيها مكتئب وكنت كتير 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 متضايق من الحياة وقررت أتغير. Yes, and I try to control it by taking a lot of self-development classes, workshops, not just access, but like a lot of things. وحاولت إني أغير هذا الإشي، التغيير أتحكم فيه عن طريق إني أخذ دورات في التنمية البشرية، دورات في أشياء أخرى كلها في تطوير الذات. Yes, and also I was asking because I knew inside of me that there are some capacities inside of me that I know they are exist. For example, working with energies that uh, I wanted to bring them into like fruition, like use them, these capacities. وبعدين اكتشفت إنه أنا جواي قدرات، وهذه القدرات حبيت إني أنا أطلعها لأني كنت مؤمن فيها وبعرف إنها موجودة جواي. What happened is that after my first bars class and also after few workshops that I took, I became very aware. Very aware, it means I will tell you a secret. You are becoming some kind of telepathic person. اللي صار معي بعد الأول بارز كلاس وبعد عدة محاضرات
إنه صار عندي وعي عالي وصار عندي تخاطر عالي، صرت أقدر أفهم الطاقة أكتر. which means you are suddenly become more aware of everything that's going on around you. If we are already like that, suddenly when I chose this kind of workshops, I became even more aware. صرت عندي وعي أكتر في كل إشي بدور حوالي، ولكن بعد الورك شوبس هاي صار عندي وعي أعلى، صار عندي قدرة أكتر أفهم الأشياء اللي بتدور حوالي. Now it sounds fun, no? To know what people think around you, right? Everybody wanted to be some kind of telepathic person, right? It هي sounds شبه very fun. الناس كلها بتحب يكون عندها هاي القدرات اللي هي إني أقدر أفهم الناس اللي حوالي وأقرأ أفكارهم وكل هاي الأمور. Yes. But for me, nobody told me that. So I was like, okay, I suddenly more aware of things around me. What do I do with it? I have a lot of tools which I didn't know how to use all these tools. And also I was like, what all this information that I'm receiving. بعدها صار عنده أدوات كتير وعرف شو الأدوات اللي لازم يستخدمها، وبعدين حكى شو كل هالمعلومات اللي عمالي بتلقاها. Yeah. So it took me some times to understand how to use the tools. And I did the mistake of thinking that I can do it on my own. وقعد فترة بده يعرف كيف ممكن يستخدم هاي الأدوات. and what is the last thing you said it? That I can handle it on my own, that I don't need I'm smarter than anybody. I'm the smartest person in the room, I don't need help. بعدين فكر إنه هو مش يعني هو عبارة عن أشطر واحد في العالم ومش محتاج أي مساعدة. Exactly. So if we will go for tools, for example, what happened when something is not familiar to you and you feel like your world is like shaking a little bit, you want to address some people that will understand you. لما بتحس إنك أنت بمكان مش متعود عليه بصير بدك ناس تفهم عليك شو اللي عماله بيصير معك. Yes, it can be your teacher, it can be your friend, it can be someone that will understand you and can also give you some tools, not just tell you, okay, yeah, you are right, the world is a very bad place, No, someone that will empower you. وأنت بتكون بحاجة لهذا الشخص اللي يساعدك، ممكن يكون أستاذك، ممكن يكون صديقك، بس مهم إنه يعطيك أدوات كيف تتعامل مع الإشي الجديد اللي عماله بيصير معك، مش بس يحكي لك إنه الدنيا والله صعبة، اللي مش عارف إيش، كل هاي الأمور بس يداري فيك مدراه، لا هو بنقصنا إنه شخص يعطينا أدوات نتعامل مع الأشياء اللي بتصير معنا. And I was really very lucky because for around me there were a lot of amazing people, amazing teachers, amazing facilitators that I could ask them questions and learn from them. And also we have in Access specifically, we have a lot of teachers that have tools free on YouTube and free classes sometimes, very cheap products we can purchase. So we always want like to see what is the easiest thing I can go to that will give me some knowledge or give me some one tool to work with right now. أنا كنت محظوظ لأنه كان حوالي كتير ناس ميسرين شاطرين قدروا يساعدوني، وكمان قدرت من خلال اليوتيوب في كتير أدوات ممكن تدور عليها وتشوفها وتتعلمها وهي بشكل مجاني. المهم إنك تعرف تستخدم هذه الأدوات لما توصل للحالة اللي أنت ممكن توصلها. Yes. And I think maybe the prime tool is not to be panic about it. Like sometimes we are saying in Access to ask questions, right? We are saying when something is occurring to you that was not expected, you want to ask, is this the change I've been asking for that looks different from what I've expected? هذا هو السؤال المهم يا جماعة. لما أنت بحصل عندك تغيير
وكان هذا التغيير سلبي، اسأل السؤال التالي: هل هذا التغيير اللي أنا طلبته بس ما إجا بالشكل اللي أنا توقعته؟ لأنه إحنا بدنا التغيير بنطلبه، ولكن نطلبه بشكل معين، فلما بيجي التغيير بيجي بطريقة مختلفة فإحنا بنقوم نصدم منه. بس هو هذا التغيير اللي أنت طلبته بس إجا بالطريقة مش اللي أنت متوقعها. Also, we want to know that our brain, it doesn't like the change. It doesn't like change because مخنا كمان change, بيحب التغيير، ما بيحب التغيير. exactly. Be- لأنه بدور في منطقة الراحة، فأسهل له يضل بمنطقة الراحة. Exactly. The brain doesn't like change. Also, the people around us, they don't like us changing because we are always asking for change to come outside of us. But the truth is, we need to change in order to make this change occur in our life, right? وكمان الناس للعلم ما بتحبش إنها إحنا نتغير، وهذا إشي مهم. الناس بتحبش إن إحنا نتغير، بس التغيير غالبا بيكون أنت اللي طلبته، أنت اللي بدك إياه، أنت اللي بحاجة إله. Yes. So we also want to ask, okay, if something is shaking my life a little bit, how do I need to look at it? What do I need to do to be? Who I need to talk to? What tool can I use in order to make it a little bit lighter? الإشي اللي بيجي بحرك حياتك بهز حياتك بدك تعرف كيف تتعامل معاه، كيف تشوفه حتى بنظرة مختلفة. Yes. And once we are open to receive, really receive all the answers, no matter, even if it's like, let's say you are smoking, okay? And you think you have the point of view that this is the baddest thing you are doing to your life, which we know it's not healthy. But if you are judging this, it will make the change even far away from you. لنفترض إنك أنت بتدخن وشايف إنه التدخين أسوأ إشي في الدنيا، حكمك عليه بهذا الشكل، إعطائه حكم إنه هذا أسوأ شيء في الدنيا، مع إنه إحنا بنعرف إنه هو مضر للصحة، بيخلي هذا الإشي بعيد جدا عنك إنك أنت تقدر تترك التدخين. Yes. So first, we want to receive whatever is going on in our world, whatever is shaking up our world. We want first to receive it, receive it, receive it, embrace it, and hug it, and hug it, and hug it. And then we can ask the question and say, okay, what from now, what I am choosing? ولازم لما بيجيك هذا التغيير اللي بيهز حياتك اللي مش مريح، لازم تتقبله، لازم تستقبله، تحضنه وتسمح بحدوثه. أهم شيء إنك تسمح بحدوث هذا الشيء. كل ما قاومته كل ما الإشي زاد. Yes. And also, we will be happy that if you guys can share with us what kind of change you are dealing with. It doesn't matter if it's after a class that you chose and you were expecting for something, or also if it's just a general change that you don't know how to deal with. We will be happy if you can share it with us. أوكي، اللي شاف تغيير بعد مرحلة الوعي بإمكانه إنه يشارك، يكتب على الكومنتات إيش التغيير اللي حصل له، عشان نقدر إحنا كمان نجاوب على أسئلتكم ونحاول نشوف قديش الإشي اللي صار معكم مماثل للإشي اللي صار معنا. But let me explain something about what we are talking about. إحنا بنحكي يا جماعة إنه التغيير غالبًا uh, let me I will speak with in English then I will translate. I'm talking Okay. about you told me something very important that when you start your class, you are not talking only about the positive change that will happen for Yes. the people, for the Yes. participants, but also you tell them about the negative things, Yes. the other change that will happen, and sometimes it will be uncomfortable because when Yes. we choose to change and we make some clearings, we change our point of view, our thing, of course we will be changed. So Yes. going from the awareness level to new awareness level after the clearings, after all of these things that we did it through the awareness level, it will be uncomfortable.
The people, Yes. they will surprise, like when they ask you in the open day of the access, I am doing all of the tools, everything you told us, but now things will be worse and worse and worse. Why? Let me Yes. now Yes. Yes. just translate. اللي بنحكي فيه انه احنا مرات وهذا الاشي اللي كان يحكي لي اياه الذات دائما، انه بدورة الاكسس كان يحكي لهم عن الاشي المنيح والاشي العاطل، انهم اسمعوا الدورة رح تغير حياتكم بالادوات 1 2 3، بس كمان في اشي سلبي ممكن يحصل لكم. هو مش سلبي، هو التغيير بيكون مش مريح. لانه انا لما بكون بهاي المرحلة من الوعي بنتقل على مرحلة وعي جديدة، لما بعمل التنظيفات، لما أنا باختار التغيير، لما باغير وجهات النظر اللي كانت معيقة إلي، باتخلص من بعض السجون المعتقدات والأفكار، اللي بيصير إني باروح على مرحلة وعي جديدة. هذا الحكي انتقالي من مرحلة وعي لوعي ما كان مش مريح بالمرة، والناس بتتفاجأ إنه زي ما سألوه مرة في اليوم المفتوح، إنه أنا باعمل كل إشي بس عمال هالأشياء بتزداد سوء، وأنا كمان نفسيتي بتزداد سوء. مش هي بتزداد سوء، أنت حاليًا في المرحلة اللي غير مريحة ما بين مراحل الوعي، فأنت عمالك بتطلع بهذا النفق الأسود لتوصل هون. Yes, Yes. okay, I will back to ask you about your story again. When, after I think the foundation, you told me what happened when you surprised and nobody told you that that bad things will happen with you, and you surprised when you found yourself, I'm now in like depression, but I don't know what to do. Yes. So, first of all, for me, I thought it was weird and I was judging it because I was very, very talented in judging, and all of us are. لما بلش هو رحلته وصارت معاه قصته في التغيير، انه كان هو متفاجئ مستغرب وبلش يحكم على نفسه، فهو Yes. كثير كان شاطر في الحكم على نفسه، في إصدار And, الحكم. and also, I was expecting some change to happen in my life that didn't happen, and a lot of other things happened, but the things that I was expected to change didn't change. So what كان happened? متوقع أشياء معينة في حياته تتغير، حصلت أشياء تغيرت، ولكن الإشي الوحيد اللي كان متوقعه من التغيير ما حصلش. ليش؟ لأنه كان عنده توقعات. And then what is happening to our mind? We are coming with some expectation to change. Okay, we started to talk about it in the beginning of the conversation, but we don't understand that there are other things in our life that are unconsciously asking to change. في أشياء كمان في اللاوعي تسأل عن التغيير، هي اللي بدها تتغير. Yes. So, first of all, yes, I was judging it until I came to the point that I was stopping and I was asking, okay, what is truly looking for my attention here? What is asking from me to look at? بعدين وقفت سألت حالي إيش الإشي اللي لازم أطلع له، شو هو الإشي اللي بطلب مني أنا أنظر إله. Yes. So when I did it, when I was ready to, okay, to surrender, to see, okay, now I'm surrendering to the change and I'm willing to see anything, then what left? Following the energy. Just go with the flow. لما أنا قررت أسلم للتغيير تمامًا، أسمح بحدوثه، أسمح بحدوث كل الأشياء والتغييرات اللي عمالها بتحصل، الأشياء تبلش تتغير. Yes. And that was the moment when I started to really use the tools. But using tools, not in just a matter of like it's a game, of course, we call it a game, play with the tools, play with the tools. But I was like, sitting like this with myself, and I would see, okay, what is really requiring the change here? What do I want to change? And then I started to play with the energy and use the tools there until I felt light, really felt it in my body. أوكي، القصة مش إني أنا أستخدم الtools كمان، لأنه مليان tools،
القصة إني سألت حالي شو هو الإشي اللي أنا بدي إياه، فبلشت أدور كمان على هاي التولز، على بعض الأدوات اللي أنا تعلمتها، ولما بلشت أطبقها شعرت عن جد إني أخف وإني أحسن. Yes. And we want to go always, we want to do few things. We don't want to believe our mind about anything that it tells us, because our mind will tell us, oh, this is hard. Oh, this is negative. Oh, this is bad. Oh my God. مش لازم نسمح لعقلنا إنه يتحكم فينا في كل هذا الحكي، لأنه عقلنا راح يحكي لنا يا الله هذا إشي مش مريح، هذا إشي مش منيح، يا إلهي ماذا يحدث؟ هيك العقل بده Exactly. يحكي. بس هو هذا التغيير اللي Exactly. إحنا طلبناه، أنت طلبته بس إجا بالطريقة مش اللي أنت بدك إياها. We want to remember that we are larger than that. We are infinite beings. We بس لازم are تفهم not إحنا our أشخاص brain. محدودين، أنت شخص لا محدود. Yes. We also want to look at it not from like inside our thoughts, like, sometimes we see our thoughts like here, like that. We want to look from here, from the outside. Like if I'm taking myself outside and then I look at these things from the outside, I am not identified with them. ولازم مرات أطلع على أفكاري كأنها براي، يعني كأني أنا هون والأفكار موجودة هون وأنا أطلع عليها من برا. Yes. And what it brings me, the ability to change it, because I am truly powerful, more than that. And this one thing I need to remember very هذا much. الحكي بعطيني القدرة إني أغيرها لأني أنا أكبر منها وعندي Yes. القدرة على تغيير. What else? What else can we say about it? There Let's is see what. also questions like Noha, like Imran say, there is always a fear from change, and also Mm, Rama Barakat said the change is accepting the other without judgment and with a new way of thinking. Uh, Roa say interesting point of view. yes, Imran yes. also said that she feel sometimes loneliness Mhm. and not satisfied about herself. Sumbula Mhm. said it's lost, and this is the point that I use it. It's lost الضياع. أنا لما مريت هو مر في مرحلة إنه بعد ما أخذ كل هاي الدورات وحس حاله في اكتئاب وحس حاله ضايع، حكى شو اللي عملته ومش عارف وين أنا وصافن في الحيط. الإشي اللي صار معي نفس الإشي، وكنت أنا أحكي نفس الكلمة اللي حكيتها سنبلة، لأنه سنبلة مرت في نفس الإشي. هو عبارة عن توهان، عبارة عن ضياع، تشعر Yes. إن أنت ضايع ومش عارف طب وين القديم ساعد القديم، طب وين ساعد الجديد، طب أنو الصح، طب أنو الغلط، طب شو أعمل، طب شو أسوي. And also I want to tell them when you give me a tools, when I was asking you, do I need psychologists? Do I need psychiatrists? Do I, Yes. what I should do? And you And told me, what did I ask you? Is this a problem? yes. فكان هو يسألني أسئلة وبعدين حكى لي إذا بتوصل لهذه المرحلة ومش ملاقي في حل، مش ملاقي في تولز، روح شو تعمل؟ الإشي الوحيد اللي كانك تعمله إنك أنت تحضن حالك وتتقبلها وتضل تسأل نفس السؤال، هل هذا هو التغيير اللي أنا طلبته؟ مش أنت طلبت التغيير؟ هي أجاك التغيير ليش رافضه؟ ليش رافضه؟ لأنه أنت بتخرج من قناعاتك ومن أفكارك السابقة، وفي يصير عندك قناعات وأفكار جديدة، وبتصير زي كأنك ضايع، أنا الصح هون ولا هون، هون ولا هون. بس هو ده التغيير اللي أنت طلبته. فالأحسن تول إنك بدك تتقبل. كان يضل يقول لي تقبل، اسمح بكل شيء إنه يحصل، اسمح بكل هذا التغيير، بكل هذا المود السيء إنه يحصل قبل ما يخلص الحل، لأن كل ما قاومته كل ما زاد. I told them about when you told me that is the change that you requested, and also when you told me about hugging myself and allow every time you are telling me allow this change to be happen, allow this bad mood to be happen, because every time I resist, every time this will be increase this Yes. bad mood. Yeah.
exactly. Now, what is increasing these bad moods? First of all, we are becoming more aware because we are asking. Everybody has the inside wish of I want to be more of myself. More of myself, in other words, it means to be aware of my capacities. Our capacities are being infinite beings. نعم نعم. لانه انت كمان عندك سعه، كمان انت كائن لا محدود، وبالتالي سعتك عاليه جدا جدا جدا. فلما بيجي التغيير بيجي ملان مع تغييرات ومعلومات واشياء ووعي جديد، فبدك تكون جاهز انك تستقبل كل هذا التغيير كله. Yes, خولة is saying it's like different feeling, weird in feeling, and also overthinking. Sometimes it's quiet, unnormal quiet, which is normal. This is what happened after we change. All of yes, these symptoms disappear when we start to change. كل هاي الأشياء اللي بتحكيها يا خولة، الأشياء اللي بتصير معانا لما إحنا نبلش نتغير. فإشي طبيعي، المطلوب إنك تسمحي بكل إشي إنه يحصل. بدك تضل تنزلي حواجز وتستقبلي، حواجز وتستقبلي. lower your yes, barriers and open to receive, open to receive. وكل مرة احكي بسمح لحالي اتوسع اكتر من الوعي اللي انا بدي اتقبله، اكتر من حجم الوعي اللي جايني عشان نقدر yes, تستقبل هذا الوعي. فعشان هيك التغيير مش سهل. لما انا بطلب التغيير وبروح على دورات وبعمل اكسس او غير الاكسس، لازم تعرف انه هناك وجه اخر للتغيير. هذا الوجه بتمثل لما انا بغير افكاري ومعتقداتي، بطلع على درجة وعي جديدة، وهذا الاشي مش مريح، مش مريح. انا مريت فيه وحكيت توهاني 3 اشهر وانا بسأل وين انا، مين انا، yes. شو اللي بيصير معي. Now, I have a question. How many of us, and let's be honest, all of us, how many of us think that when we are dealing with this kind of situation, we are alone? Like we are the only ones that feel these situations. خلينا نكون صريحين ونكتب كم مرة شعرتوا لما حصل معاكم هذا الإشي، اللي هي لها اسم على فكرة، اسمها الليالي المظلمة للروح. حصل معاكم وشعرتوا إنكم وحيدين في هذا الإشي، شعرتوا إنه أنا. أنا بالضبط نفس الإشي. أنا أول But واحد. if, but what if, because we're becoming so powerful, we are aware of others people change, other situations that are going on in the world because we are becoming more aware of any energy, the earth energy. اللي بيصير إنه إحنا بنصير عندنا وعي عالي لأي طاقة حوالينا، لأي تغيير حوالينا. فهذا الإشي بيكون شو ماله، بيكون مزعج شوي، لأنه كمية الوعي اللي عمالك بتاخدها كبيرة، مش متعود عليها. فهذا الإشي اللي بيعمل لك عدم راحة. Yes. So, what energy, space, and consciousness can we be to not identify with anything that cross our space? We just let it cross. شو الطاقة والسعة والوعي والاحتمالات؟ Again, what is the question? What's the space? To not identify any feeling, emotion, thoughts that cross our space. We just let it cross. اللي بتخلينا نمنع أي مشاعر أو أي أفكار إنها تمر. Yes. Have you ever went to a water park or any train parks, where you are going to be fear. You have to, you feel fear and like excitement in these trains, right? You go up and up and up and up and up and up and up, and you know that you are going to have the fear when the train go down, but you also know that it's going to end after you go with all these tunnels مرة and لما بتروح على مدينة ملاهي وبتركب هذا القطار اللي بيطلع وبعدين بينزل، انك انت بتكون عارف انك راح تخاف، بس بتعرف انه بعد نزول هذا شو في طلوع كمان مرة. yes. So after So this what? change, this is what we want to say. After this change, which is the bad
it's not bad, it's uncomfortable zone. You will go to another place which is better. Yes. So what am I saying? When we are going on the train and the moment of the train like is going down, what are you doing? You start to shout, right? You go, oh my God. You don't care how people will see you. You don't care what is going on. You know that this is the time to shout. انت لما بتكون نازل شو بتعمل؟ بتصير تصيح بكل هذا الخوف والوعي والاشياء اللي بتصير معك، وبتصير تصوت واو واو، وبهمكاش الناس لا شو شايفينك ولا شو حاكين عنك ولا إشي، المهم انك تصيح وتعبر عن حالك. Exactly. So my message is shout. Do whatever it needs that this moment required. If you need rest and you have no energy, go to bed. If you feel you don't want to change anything, don't change it. The minute you will come to the minute will come that you will think that, okay, what do I want to choose now? What tool can I use now? And then it will change. عشان هيك لما انت زي ما انت لما شعرت انه لازم تصيح وانت نازل بالقطار، اسمح لنفسك شو بتطلب. بدك تريح تريح، نام. اذا شعرت انك انت بحاجة لهذا الاشي، شعرت بدك تصيح صيح، شعرت بدك تعمل اي اشي في الدنيا اعمله، لانه هذا هو الاشي اللي بريحك. تمام. But we have some questions. Yes. She asked, Khawla is asking, before Khawla, um, okay, yes. The question that you ask about when you feel alone, when you are in the change, all of them said yes. And then Ghadir said that she felt what we are talking about several times. Noha said that she felt like she can't breathe, she feel very weird, very lost. And Khawla asked, does this change can make some people far away from us and we don't care about them? And Roland Rabi say at the beginning, that's what's happened with me. It's like I feel some lonely and I was Mhm. far away from my people around me. And then I continue to find myself, who as I am. How Mhm. does ask, is it because this is a new awareness and a new energy? And also Zainab said, um, I Wait, was, let's address one by one, one by one. yes, yes, we'll do it by one. Just I want to translate it. Zainab, the last one, she said that I was feeling that I want to be alone all of the time. I was very uncomfortable. And also I was crying all of the time. So Hmm. answer Khawla. Is this change can make a people far from us? Yes, yes. Some people would not like us to change. They would like to make the situation so-called normal. الناس غالبا خولة ممكن يبعد عنك ناس، لأن الناس ما بتحبش تشوفك تغيرتي، بدهم يشوفوك بنفس الإشي اللي حاصل اللي هم بيشوفوك فيه زمان. فهذا الإشي Yes, طبيعي جدا. The yes. second one, okay, it's not a question, it's just saying. Khawla asked, is it because of our new awareness and the new energy? Sometimes, yes. Sometimes because we are expanding our awareness, we are becoming more aware of others people's thoughts, feelings, emotion, pains. Okay. The earth has energy, and also we have entities energies and a lot of kind of energies around the world. TV, radio signals, TV signals, all of these things we are becoming very aware of it. لما احنا بنوعى كمان وعينا بيزيد، لما احنا نوسع من هذا الوعي، بنصير عندنا وعي بالناس بافكارهم بمشاعرهم بكل هذا الاشي، فبصير احنا نبعد شوي عن الناس. زي لو اسمح لك هلا انك تشوف كل كل مثلا مش في كل محطة في إلها موجة معينة بتمشي، اسمح لك تشوف كل هاي الموجات في السماء، شو بصير فيك؟ Yes. بتبطل تستوعب هذا الحكي. شو هذا اللي بشوفه؟
مليارات الموجات اللي عمالها بتمشي في الجو. فلما بنكبر one الموضوع mo- بتصير كتير شايفين طاقات، بنحس بطاقات أكتر، فهذا الإشي مزعج شوي. one more thing. Sometimes some change would like to be expressed by us in some way, sometimes through crying, sometimes through wanting to rest. Because what happened before change, we are keeping a lot of energies inside our body. And this is electromagnetic kind of energy that needs to discharge. مرات إحنا بتكون عندنا طاقة مخبيينها جواها، وهي جوانا، وهي الطاقة بحاجة إنها تطلع، عشان هيك بنعبر عنها بالعياط، بكل هذه الأمور بنعبر عنها غالبا وإحنا في هذه المرحلة. Yes. And in order for it to discharge, it needs to go through action, through something. For example, if I feel, and this is answer, I think, who were asking this question? Roro, not Roro. Someone خولة. were asking Raula, yeah, what happened if I feel it in my body? If I feel it in my body. So this is what I want to know. I want to know, okay, maybe this is some kind of emotion that I want to address. If it is, where is it in my body? بدك تسأل كمان إذا بتشعر إنه عن جد بدك تطلع هذه المشاعر، اسأل وين موجودة جوا جسدي. So what I would say, I would address it, come go inside my body and ask, okay, what kind of emotion or words or energy are inside my body? And I will try to use many tools in order to change it, to shift it. لازم تدخل جوا جسمك وتعرف شو هي هذه المشاعر المكبوتة، وتستخدم أدوات عشان تطلعها. But we have a good question now. Now we have a good question from Izdihar. She is saying that when we will arrive after that, after this darkness, where we will go. And this is a good question because we talk about this negative energy, or maybe it's uncomfortable change, but what will happen after that. في سؤال مهم من ازدهار بيحكي انه طب بعدها لوين بدنا نروح؟ لما نمر بهذه المرحله اللي الليالي المظلمه لنروح نشعر انه احنا انفصلنا عن العالم، انه احنا في عالم تاني، مش عارفين نتعامل مع الناس اللي حوالينا، شاعرين بالضياع، شاعرين انه مش عارفين احنا بالصح بالغلط وين رايحين، شو اللي بده يصير بعد؟ Yes. The question is, where do we go? Yes. After that, what will happen? Does it matter? مهم تعرفوا أنا it's matter for me. Of course. But does it matter? Sometimes we all the time think about like being in control, like where do I want to go, what do I want to do, right? But at the same time we are saying everything is from God, and God, please guide me. But when God wants to guide me, I am rejecting where he wants to guide me. لما أنا بتوكل على ربنا وبصير بدي أنا أروح على مكان معين، المكان اللي أنا بدي إياه، بس ما هو ربنا بده ياخدك على مكان معين، هو غيرك عشان ياخدك على مكان معين، فأنت زي كأنك بتقاوم بهاي الإرادة. But you said something important, that when we go in the train and after that we will go up. So Yes. I think after that, after you pass this uncomfortable change, you will arrive to the point that you will be yourself, first of all, Mhm. and you will know now what the meaning of the change, and also you will be maybe more happy after you pass this, because it's interval, it's not continue all of the time, it will be Yes. in. But Yes. how much time it take nobody knows. ولا حدا Yes. بيعرف قديش رح تاخد وقت هذه المرحلة اللي بنسميها الليالي المظلمة للروح. في ناس تاخد شهر، في ناس أسبوع، في شهرين، في 3. بس Yes. بالنهاية بعد ما توصل لهذه المرحلة أكيد إنك رح توصل لمرحلة تكون فيها مبسوط وسعيد بعد ما مريت بهذا النفق المظلم. Yes. Yes. Also, Nu is mentioned something very important here, that your vibration is changing. Not because we are just doing processes. Of course, because we are doing processes, especially bars
especially any kind of prana processes, theta healing processes. We are changing our vibration, and also we are changing in the inside. Suddenly, things that we liked before are not resonate to our vibration anymore. It's something different. So what if this is all experience? We are just experiencing things and coming to bigger us, maybe. ممكن نصير احنا بعد ما كل هاي التغييرات نصير اكبر، يعني شخص اكبر. فلما احنا تتغير ذبذباتنا اكيد راح تصير ذبذباتنا مختلفة. فالناس اللي هون اللي لسه ذبذباتها هون بطلت متناسقة مع ذبذباتنا، عشان هيك بتصير مرات بيننا فجوة بيننا وبين الناس، لأنه أصبحت ذبذباتنا وطاقتنا مختلفة عن طاقتهم. في قانون في الطاقة بيحكي الطاقات المتشابهة تتجاذب، والمختلفة شو بصير فيها؟ تتنافر. عشان هيك بصير مرات إنه نتقبلش الناس أو الناس ما تتقبلنا. Yes. Who is asking here? Rula Shafna. is asking, Rula, uh, is crying and angry is discharge for the negative energy that's inside us for years, and maybe it's make some pain, internal pain for the body, and the best is discharge this feeling until the body is heal itself. Yeah, maybe it's a comment, not it's a question. Yes, yes, yes. You are right. Yes, you are right. Sometimes it's a discharge. For me, I can experience this sometimes as discharge. So I just let it flow. I let it flow. Okay, this is what I can say from my experience. Definitely. من تجربته بيحكي اترك كل المشاعر تطلع، اتركها عشان الجسم يتشافى زي ما حكت رولا. وحكت رولا كمان also she said that this change is like a new beginning from darkness into the light, which is yes. Yes. This is also a interesting question from Shafia from Morocco. This is your cousin now from Morocco. Ah, Shafia. My Yeah. parents also from Morocco. Yes, أهله كمان من المغرب. فبيحكي إنه is this darkness night darkness soul night will be forever with us? I think it's not, but it's come from time to time. Every time we change, every time there is this hole, this dark hole. Only if you choose it, Shafia. بس إذا أنت اخترتيها يا شفيعة. وبيحكي وجهة نظر. Yes, but it's like, yeah, it's right what you said, that sometimes when our big changes are coming, it requires us to make some changes. I think the universe, God, is sometimes is moving us a little bit because our mind, like we said, it doesn't like to change. It likes the comfort zone. So sometimes the universe is doing, hey, move. مرات الكون مرات او ربنا بده منا انه شو نعمل، ان نتغير، لانه كل شيء قابل للتغيير، العالم كله عماله بيتغير، فهو بدفشنا شوي باتجاه هذا التغيير. I would راما also like to say, راما yeah, she deleted the question. She asked, are you wearing the same shirt? Yes, Rama. yes, Rama. Okay, Noor said also exactly, and so change can be difficult. Yes, sometimes difficult, uncomfortable, or fun What and it can, exciting, or simply yes. change. Yes, it's just change. Now, I saw this amazing picture once that you see a person stand on a cliff, okay? A person stand on the cliff. Then somebody is coming and kick him out of the cliff, but also there is a hand here, and it says like this. It says the cliff, there is an arrow pointing at the cliff. It says God, this is God, okay? The person that kicked the person from the cliff, it's also God. And also the hand that catch the person from the falling, this is also God. So what if everything is here for us, even this change, وشو even this بصير اذا change? انت كنت على يعني على مرتفع واجا واحد دفشك شوي بهذا المرتفع، وهذا الاشي مخيف عشان توقع بمكان تاني، ونفس الوقت هو اللي دفشك بده اياك تتغير هو الله،
نفس الوقت الإيد اللي بتحميك هي كانت الله. فمرات بيكون كل هذا التغيير عشاننا إحنا. So how much joy we can be during this change, even though it's not comfortable. It's not negative, like we are saying. Yeah, it's not It's negative. it's feelings not okay sometimes, but it's more uncomfortable than negative. And what if this uncomfortable is because universe would like us to feel comfortable with his gifts? شو بيصير إذا كان هذا الإشي اللي مش مريح، بدناش نسميه سلبي، مش مريح، هو الإشي اللي بده إياك العالم إنك تمر فيه عشان تحصل على الراحة أو على الإشي المريح اللي أنت بدك إياه. And also على فكرة ازدهار saying also والله ازدهار your question tonight is very important, very interesting. ازدهار is asking is it the hole you will feel that there is a hole between you and between your close cousins like at the same house like your husband your kids your Yes, cousins. Let me answer this question because this is yes, what I felt. Because I have wife, I have kids, and also I felt like I'm separating from them. yes. جواب سؤالك ازدهار انه غالبا بيكون هذا الشعور بالانفصال عن اكثر حدا قريبين منا اللي هم زوجتي، اولادي، قرايبي، امي، ابوي. انا شخصيا كنت اقعد معاهم مع مثلا مع اخوتي، مع امي، مع ابوي، واشعر ان انا منفصل عنهم، يعني هم بعالم وانا بعالم. ونفس الإشي بيصير شعور إنه أنا منفصل شوي حتى عن الناس اللي قريبين مني زي مرتي زي أولادي، لأني أنا عمالي بمر بتغيير، وهذا التغيير بيكونش مريح. أنا شخصيا جربته، أصعب إشي مر في حياتي. Yes, I answered her question. Yeah, no, I understand almost anything. I choose the change and opening to receive with all of the ease, with total ease. Yes, yes. But we would like to give you like some good energies about this. First of all, it's not forever. Yes, it's not forever. Imagine that for like years and years and lifetimes we were saving energies into our beings, and this lifetime we chose to discharge them. So sometimes we are discharging not just for us, we are discharging energies for maybe all of our ancestors, maybe for the earth, maybe for the world. Okay, we can always ask, how can it be easy, how can it will be joyful, this ride? اوكي، يمكن هذا التغيير ان انت كابت زمان كتير من الطاقة، وحان الان الموعد اني افرغ هاي الطاقة. فيمكن تكون هذا التفريغ مش بس عنك، يمكن عنك، عن قرايبك، عن اخوتك، عن الارض نفسها. فانت لما بتفرغ عنك بتفرغ كمان عن اشياء اخرى موجودة كمان في عالمك. Yes, and don't judge yourself, please. I'm begging you, I'm almost begging. Don't Summarize judge. it. Let's summarize it. First of all, don't judge yourself. Yes, first of all, اوعى whatever تحكم، is happening, اوعى don't تحكم judge. مهما حصل. انفصلت، شعرت بسوء، شعرت انك انت مش طايق حدا، شعرت كذا، اوعى تحكم على نفسك، لانه هذا هو التغيير. And the number two, what they can also, I will give them that what you told me, what you taught me about hugging yourself. الإشي Yes, الثاني، لازم بهذا الوقت اللي انت بتكون فيه في أسوأ نوع من أنواع المود، لازم تتعلم تحضن حالك وتحب حالك. انه لما yes, بوقف احكم على نفسي ببلش انا احب حالي. عادي، زي ما كان هو يحكي لي، قال لي خلص ما فيش اشي تعمله، احضن حالك وحب حالك، احكي مع حالك. هذا exactly. التغيير اللي انا طلبته، بس اجاني بالشكل اللي ما كنتش متوقعه، وهذا الاشي بيساعدك، بريحك شوي. Also the third point that you said that talking with somebody can help, can give you tools like friend, Yes, facilitate. but this is under the topic of do whatever it needs to feel comfortable, which means you can talk to a person or facilitator or somebody. You can just express whatever you feel. If you want to cry, cry. If you want to go to sleep, sleep. If you want to
to go to nature, go to nature. Do whatever it takes for you to feel comfortable in this اعمل situation. أي إشي بخلّيك تتريّح رقم 4 أي إشي، شعرت بدك تحكي مع واحد احكي، شعرت بدك تنام وتتريّح نام وتريّح، شعرت بدك تعيّط عيّط، اعمل كل الأشياء اللي ممكن تخلّيك إنك أنت تتريّح. Yes. Now, if you feel like you don't have energy to do anything and change and your mind is very like confusing, first of all, it's okay. Don't panic. Don't panic. Maybe that's the first tool. Don't panic. إذا شعرت إنك أنت متضايق مش عارف شو تعمل حتى، شاعر إنك ضايع ولا إشي، ولا تعمل ولا إشي، اسمح، كل مرّة أقول باسمح بهذا الإشي يصير عشان كل ما أنا سمحت فيه بيروح بسرعة، كل ما قاومته شو بده يصير فيه؟ بده يزيد ويكبر. Yes. But you want to come to the point, and it doesn't matter if you will do it after one day, few hours, a week, it doesn't matter. You want to come to a point when you are in charge of the energy, that you ask a question, use a tool, and saying, okay, how can I change it now? Enough crying, enough doing this, enough doing this. You will come to a point when you have to be the control that I am in charge here. لازم توصل لمرحلة كمان تحاول تتحكم بحيث إنك دايمًا تسأل كيف ممكن أغيّر هذا؟ وهذا سؤال مهم، كيف ممكن أغيّره بكل سهولة ويسر؟ كيف ممكن أغيّره؟ Yes. And also I Yes, want to add something. لمّا أنا عرفت شو اللي بيصير فيّي، ما كانش حدا حكي لي، يعني كنت أنا مستغرب شو اللي بيصير معي، مش عارف شو اللي بيصير معي، حاسس حالي ضايع، حاسس حالي مش عارف أنا بالصح بالغلط، مش جاي على بالي أشوف الناس، بنفس الوقت مش جاي على بالي أقعد لحالي. فلمّا وصلت لهذه المرحلة وفهمت من خلال بعض الفيديوهات، سنبلة بعتت لي فيديو، أكتر من حدا بعت لي فيديو، طلع اسمها الليالي المظلمة للروح. لمّا فهمت إنه الإنسان بيمُر بهاي المرحلة وإني مش أنا لحالي اللي عمّال بامُر في هذا الحكي، وإنه بنهاية هذا التغيير في إشي حلو وفي إشي منيح، شعرت إنه بلشت الليالي المظلمة للروح شو يصير فيها؟ تنزل شوي، 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 شوي لحد ما الحمد لله اختفت تمامًا. yes. So if you want to add Also, something. are there any questions? إذا في حدا عنده سؤال يا جماعة إحنا قرّبنا نخلّص بإمكانكم تكتبوه. Yes, Rula saying this comment that the absolute love that without condition is the fast way to get the result to have a very big change in your life. exactly. And I But will have also to we have a agree with question that. from Manar. I saw it before, but I didn't back to read it. She's asking, let me, it's funny comment. Yes, Manar say, what what if we didn't feel anything that you are talking about? Is that mean that I'm not changing? So what you do feel, Manal? Or she said, or we are totally in different awareness level. So no, it's not. يعني مش ضروري يا جماعة. It's not necessary all of the people that Exactly. will feel the same thing that we felt it. We are talking about just to be aware that maybe you will pass this time. فمش Yes. ضروري يا جماعة إنه الكل يصير معاه نفس الإشي بعد التغيير، في ناس بيصير معاهم بكل سهولة وبكل يسر، فمش ضروري إنه اللي حصل معانا يحصل معاكم، بس إحنا بنوعيكم نحكي لكم ممكن يحصل معاكم هذا الإشي، فتكونوا واعيين وتعرفوا كيف تتعاملوا معاه. Yes. Which is it's an amazing point to mention. Yeah, not everybody are passing through this. أوكي. Um, مش كل الناس راح يمروا في هذا الإشي. آم، I think for us, it's easy to maybe to relate to this kind of feeling because me and you, we were some kind of controlling in our life. So because we were like very controlling in our life, Yes. universe had to kick us from the cliff. لإنه إحنا يمكن صار معانا هذا الإشي لإنه إحنا من الأشخاص بنحب نتحكم يعني، بنحب كل إشي يكون في مكانه، فإجا العالم يعمل لنا يالّا انزلوا من هذا التحكم. Exactly. لقينا حالنا مرة واحدة مش عارفين نتحكم ولا في إشي في الدنيا، لإنه كان شو ماله كان درس إلنا.
Also, Yes. another tip that I'm happy with this with this kind of interval in the life. So after I heard you, I was feeling that I'm very far, and everybody was talking to me that I'm very far from them and separated from them. Also, my sight, when I look to anything, there is space in your sight. I couldn't also interact with the people around me, and now I'm allowing for this time to pass with total ease. Amal said, Amazing. can the people that in this interval go with something wrong, doing something wrong, or something bad happen with them, with him? Do you want to answer that? Yes. Yes, ask, answer this question. Is through this interval that the people maybe go to make something like wrong, or something bad will happen with them? Hmm. Like if something, I'm not sure I understood the question. Like if something, like if this is something wrong with them, or because they are feeling something wrong is going on with them. No, is there like okay, I will ask Amal to explain it more because it's not very clear. Amal سرار ممكن تصيغ السؤال بشكل يكون أوضح. Uh, yes, I think it's Suhair say all of life come to me with ease and joy and glory. What else is possible? Izdihar said that you are men, so you don't have a lot of responsibility like women. So we are Hey, we have our issues. عندنا قضايانا بحكي لك عندنا الأشياء اللي بتخصنا وعندنا الأشياء اللي But بتبعدنا. it's interesting. It's interesting. But everybody really has its thing about men, about women. We have a lot of things we are addressing in this change. It's not just it's about our gender. It's about our place in our family, our place in our society, our culture. Yes, there are a lot of things that are breaking during this change, and we want to address them. We are rebuilding ourselves. Yes, it's also a good time to speak about the foundation, what the meaning of the foundation, and why that's happened to us after the foundation. Yes, because ليش هذا الحكي اللي بيحكي فيه انه ليش انهدت الاساسات تاعتنا بالفاونديشن، بدورة الفاونديشن. هذا إشي منيح نحكي عن الفاونديشن، ليش حصل معنا بعد الفاونديشن؟ لأنه بالفاونديشن بتهدم كل الأساسات اللي بنيت عليها حياتك. فتخيل أنت بتطلع على حياتك كل إشي بينهد، لأنه من هاد الأساسات كل شيء فوق الأساسات شو بيصير فيه؟ بينهد. فهاي المرحلة هي المرحلة اللي بيكون فيها كل إشي عماله بينهد بنيت فيه على حياتك سابقا من وجهات نظر، من معتقدات، من بس الحلو إني بدي أعاود أبني هذا المبنى من جديد، بس بناء على وجهات نظر جديدة، بناء على اعتقادات جديدة، بناء على أفكار جديدة، وهذا الإشي منيح. I'm talking about a foundation that is break all of the old foundation that you will see your life is destroyed, totally destroyed, because when you destroy the foundation, everything above the foundation will be destroyed also. But the good thing but that yes, you build a new foundation with a new yes, with you, new thoughts, with new sight for the a new view for the for everything around you. exactly. Now, the same that we are going to the park, to the train park, and we are still going over and over and over again because this feeling will end. You are embracing this some kind of fear from the height and from the train and from up and down, up and down, up and down, right? What any change would look for us, would be for us, if we will just embrace it and we would love. For me, I love to change. شو And my بصير؟ pictures ضلنا and my ندخل pictures are a proof of that. واخر اشي انه انت هذا التغيير انت اللي تحضنه وتحبه وتتقبله وتسمح بحدوثه، لانه التغيير شيء ممتع، شيء منيح لنا. Yes.
because the only permanent thing in nature is the change. This is the only الوحيد permanent and الثابت في thing الدنيا for sure. هو التغيير. الشيء الوحيد الثابت في الدنيا اللي هو التغيير. فدايما نتذكر انه هاي اللحظة غير دائمة، مش دائمة هاي اللحظة سواء كانت فرح او حزن. ضل متذكر ان هذا الاشي مش دائم، بده يتغير. انت فوق اعرف بدك تنزل، لما تنزل تحت اعرف بدك تطلع. فاعرف انه هذا الوقت ورايح يمر، يمكن ياخذ وقت طويل بس بالاخر راح يمر. Yes. مم. Amazing. How many comments and questions. Thank you very much. Thank you very much for everyone بس that أمان. are a part of this live and يس bringing their energy. يس امال راح اجاوبك على سؤالك لاحقا، عشان انا يعني استفسر منك اكثر على نفس السؤال. راح ابعث لك على الواتساب واسالك. I will answer Amal but by WhatsApp because I want to ask her like to give me an example to answer her question. So we'll Mhm. send her the answer by WhatsApp. Ruru Roa, I think she said that I'm allow everything. Yes, for everything. Ruru is Rana from Jordan. I told you about her, Rana. She knows Yeah, following you, Rana. amazing. I'm so Rana grateful and for all of her you. friend, her sister Rani also, I think. She's with us. Yes. And we're also very grateful for all of you that are going through this change because we are changing, we are thinking that we are changing just our life, but we are literally changing all of our area, all of our society. We are definitely going to saying better place. It means that the place that we are going to is not good, but really, we are building something new together, which is أنا amazing. مبسوط وكثير بشكر ربنا على هذا التغيير، لأن كلياتنا لما إحنا بنمر بهذا التغيير، هذا التغيير مش راح يكون بس إلنا، إحنا عمالنا بنغير العالم، بنغير كل إشي حوالينا، لأن كل تغيير بشخص بحصل تغيير في كل الإشي اللي حواليه. فهذا إشي كتير منيح، وهذا الإشي الحمد لله اللي إحنا بنطلع عليه، إنه الوعي يصير أعلى والناس تصير تطلع أكتر وأكتر وأكتر باتجاه الوعي، عشان نقدر نغير الظروف الموجودة ومش نغيرها، إحنا بدنا نصنع ظروف أفضل. We don't want to Yeah, change the circumstances, but we want to create a new one. exactly. Good. And how much joy? That's the question that me and Said love the most. How much joy we can create together with كم من ease. البهجة نستطيع أن نصنع معا. This is the first question we asked together 6 months Yes, ago and we are now here. exactly. كم من البهجة نستطيع أن نصنع معا، كلنا إحنا وإنتم الموجودين على البث. قديش ممكن نصنع من هاي البهجة والسرور والسعادة والتغيير والفضاء والمساحة، كل هذه الأمور لما إحنا نختار التغيير. And now we are here wearing the same shirts. Yes. Yes, yes, thank you very much for your positive energy, for the information. Noah say thank you also. She's grateful for this live. Thank you from her heart. Thank Uh, you so very much. welcome. Shukran كتير. Shukran كتير. We would also like to invite you to this amazing creation that we inside are part of it, the foundation that is coming up in October 26th until the 29th in Jerusalem. Some people will can join live online if they cannot enter Jerusalem. This is also amazing. Just check up with me, check up with Said, whoever you feel comfortable with. In Arabic, right now, only Said, but you are more than invited to change the world with us, with ease. هاي كمان دعوة للناس اللي بيقدروا يشاركوا بدورة الفاونديشن. رح تنعمل بالقدس 26 27 28 29 10. للناس اللي بتقدرش تحضر وجاهي بتقدرش توصل القدس، بإمكانها إنها تحضر أونلاين عشان تشاركوا في هذا التغيير الكبير اللي ممكن يحصل، واللي إحنا جزء منه كمان. So Yes. thank you إلداد، شكرا إلداد.
على هاي شكرا كثير يا سعد يا حبيبي يا أخوي. Thank you very much for everything, for all this journey together, for these amazing people, audience that are joining us every time. And we are here for you guys. Thank you. Thank you. شكرا بتحكي إنه شكرا إلي أنا أخوه وأخوي. شكرا لكم لكل الناس اللي تابعونا، ولازم تعرفوا كمان احنا موجودين عشانكم، كلياتنا موجودين عشان بعض، احنا مش موجودين عشانكم، كلنا موجودين عشان بعض. فلما بتشعر عن جد انك انت بحاجة بامكانك تتواصل مع اي حدا من الموجودين او تتواصل معنا عشان نقدر احنا نساعد بعض. And also we want to tell them that we will make a lot of live later to talk about different subject إن شاء الله. إن شاء الله. But إيش كمان ممكن؟ not the same. Different shirt? Same shirt but different. Different, yeah. Okay. شكرا كثير لكلكم. تصبحوا على خير تصبح على خير. وبنشوفكم ان شاء الله في لايف تاني. واذا عندكم اي سؤال فيكم تكتبوه هون او تكتبوه لاحقا، وهذا اللايف راح يكون مسجل will be saved in that channel. تمام. Thank you very much. تصبح على خير لكلكم. باي باي. باي باي.